ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ MTA ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਵਾ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। MDA ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 3 ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ $268 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਵਾ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ MDA ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ MDA ਯਾਨੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਡੈਟਵਿਲਰ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 3 ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $268 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ MDA ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Space has always played a big role, not only in the minds of Canadians, but we have achieved, I think you look around and you've seen, we've been part of the space history for generations here in Canada. Everyone remember the Canada harm. That was when I was young. Now we're looking way beyond, and actually Canada is playing probably pitching above its weight, I would say, in many ways, because we're on the way to not only go to the moon, eventually to Mars and beyond in space. So what you're seeing behind us is really the equipment that are going to be going to the mission. There's different missions that we can go through. There'll be Canada Harm 3. There'll be a rover like you saw behind us, and there'll be astronauts which are going to be going in the next phase of exploration. What I think Canadians needs to appreciate is that we play a big role. Canada will be the second nation in the world to go in deep space. Canada will be a nation which will have astronauts going in a lunar mission. So those are big achievements, but it brings it down to the people. If we have achieved all of that as a nation, I think that as elected official would say it all brings down to people. Talent is the magnet of today. And I want to get back to all the employees of MDA. It's thanks to their talent, their expertise, their know-how that we can attract investments like the one you have at MDA here in Brampton. And the best way to position that today, when I spoke to very smart people, is that when we were young, we all remember that it says at some time, Houston, we have a problem. In a few years from now, it's going to be Brampton, we need a solution. Because we'll have our own control center here in Brampton. So the future space mission will be looking at Brampton, no longer just at Houston. And it's just an example of the role that Canada will play. ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 3 ਨਾਸਾ ਦੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੂਨਰ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। The programs like Canadarm3 obviously allow MDA as a leader in space to be able to grow and to be able to advance our next generation of technologies. It allows us to hire hundreds of people, which we've talked about today. We now have the opportunity to create commercial derivatives, as the minister was saying, of the Canadarm technologies that we can sell to other commercial space stations, space missions around the world. So we increase our volumes and be able to do more business as a result of the key programs like the one sponsored by Canada.
In addition, we engage dozens to hundreds of companies all across Canada that work with us on these programs. We do these from Brampton, yes, but we engage hundreds of companies across the country to work with us. So we're building a space-based economy in Canada to be able to work on these programs, the large government ones like we're talking about Canadarm3, and the commercial derivatives to all the other commercial space stations and spacecraft that are now going to start to emerge. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ MDA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। We are all very excited. As you know, we have 2 ministers, 2 MPs. We work in a team. We are very excited. As Minister said, it's happening from Brampton. So thank you, MDA, trusting in Brampton. And it's on 29th November. They are going to the moon, not just the moon, to beyond that. So we are all excited, and then I'm more excited because it's coming to Brampton South. As Maninder said, it's Brampton East. They are expanding, and more jobs will be creating. And as MDA President said, they're looking for the space agencies of more youngsters who can work with us, and the Brampton can be top of not just for in Canada, top of the world. We are all excited for that. ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। This will enable Canada to go to moon, Mars and beyond. So ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। So we are a world leader when we're looking at space engineering through the leadership of the space agency, through the leadership of MDA here, and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So I think it's a very proud achievement not only for Brampton but for all of Canada, and so I just want to say thank you to all of Brampton for your support. ਅਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂ ਟੂਰ ਦ MDA ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਨੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ MDA has put Canada on the map, and Brampton has put Canada, I don't want to say, around the world, but also in space. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ, ਐਂਡ ਆਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਗੁੱਡ ਜੌਬਸ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਇਨ ਆਰ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਆਈ ਨੋ MDA ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ showcase Brampton ਆਪਾਂ because ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ with the talent that we have in our community, the diversity that we have in our community, ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। So Minister, as you mentioned that other space stations will be looking at Canada now because MDA will be selling these products too. So Canada is emerging as a world leader in robotic space. So when we see the projects like Canadarm3 and other projects, so how do you see that these projects will help Canada establish an international space economy? Well, I would say the recognition, and I'm happy to pass the word to Mike, who's the president of MDA, but the more you build, the more credibility also that other nations are looking at. I mean, like I said, when I was young, people were all looking at Canadarm, I think was 1 at the time. When I was young, now we did Canada and the space shuttle, then we did Canadarm2, now we do Canadarm3. What I think we have built is a reputation for excellence, a reputation for trust, and a reputation, I think, for being able to invent the future together with other nations in the world. I think the word of the space agency in Canada has been terrific. We are seen as a credible partner, as a reliable partner. I mean, you don't need to take it from me. Just look at the nations which are part of the Lunar Gateway project. Canada is second to the United States. So this is just telling you when the United States NASA can look at partners, who they look for, they look at us. So if you ask me, I think the future is bright, and I'm happy to ask Mike to say more from the MDA perspective. But I think again the message today is for the young people. In order to continue to lead, we need leaders. And leaders are the young people who are going to come and embrace a career in the space industry, in the space
studies as well, in the STEM studies, even in high school. I know that the president of the Canadian Space Agency has done a lot of work. I know my colleagues, we have a number of skills programs, and I look at the lady who recruited, 300 people recently. So you've proved that, young people want to be here. But the message I'd like to send, for our young people, as much as I was inspired with Marc Garneau when I was young and others, now we need the next generation to look up and say, the next mission we're going to do is Moon, and then it's Mars. I want to be part of it. Young people need to be part of it, and MDA will be a big part of our success as Canadians. How exciting is this? We're in a new era of space exploration. Humanity is returning to the moon, and Canada's decades of experience in space has been recognized around the world. Who saw the James Webb Space Telescope? We're seeing the birth of stars 13 billion years away. Who's watched Canadarm in operation, seen it withstand micrometeorite hits and continue to fix the International Space Station? Now, thanks to the brilliant work of MDA, we've got Canadian astronauts who will be going around the far side of the moon and then eventually to the Lunar Gateway and on the moon's surface. It's extraordinary. And we'll be building Canadarm3 involving hundreds of Canadian firms. And what's most exciting is young people can train and work in space and stay in their home communities. Merci beaucoup. Echoing off the wonderful comments we had earlier about STEM and youth, I myself, born and raised in Brampton, would drive by the MDA facility dreaming of working here, and now have the privilege of leading the business and hiring the next generation, so over 300 upcoming engineers and aspiring youth to be the next leaders. And so I'm extremely excited to welcome you all today to talk about the plans not only for Canadarm3, for our immediate opportunity to commercialize that technology to enable all of the new exciting space missions in Canada, in the world, and really bring Canada and Brampton to space, to the moon, Mars and beyond. ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 3 ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 3 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MDA ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੇਸ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ MDA ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ MDA ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, $269 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਜੋਬਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਜੋਬਸ ਵੀ ਆਉਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ 300 ਜੋਬਸ ਇੱਥੇ ਆਉਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਜੋਬਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਪੇਇੰਗ ਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੋਬਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ MDA ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦਿਸ ਪੁੱਟਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਵਨ ਹਾਇਰ ਔਨ ਦ ਮੈਪ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਜ਼ਨ 1 ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਵਰਜ਼ਨ 3 ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, because they want an opportunity to access this technology. So it's very encouraging to see this type of investment. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we want to continue thinking about how to create more opportunities for our youth.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। No, thank you so much. ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੇ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਆ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੋਥ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ MDA ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟਰੀ ਆਫਟਰ US। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ, ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਨ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। $268 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ MDA ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਦਾ MDA ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ PTC ਨੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ MDA ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਸੋ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਆਲ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਐਂਡ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੇ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, MDA ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਿਊਚਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ MDA ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ ਵਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 2, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 3 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਜਸਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ Canada is playing a huge role in space exploration, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਸ ਤੇ, and even going, Canada is the second country that's going into deep space. So it goes to show ਕਿ ਆਪਣੀ community ਅੰਦਰ, and I think have to say also ਕਿਉਂਕਿ the diversity of Brampton it really adds to ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ throughout the world, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, engineers and other people, that is what's needed. ਤੇ ਜਿਹੜੀ MDA ਹੁਣ facility expand ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਰੈਂਪਟਨ, that just goes to show ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ good jobs of course for Bramptonians, good job for youth, and so if there's young people that are looking at this and thinking ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, particularly space exploration ਦਾ, no, there's a space right here, a place right here where you can learn, grow and work, and I think there's going to be a huge opportunity for young people and for people of Brampton. Definitely, it's good to see Brampton growing. Thank you so much. Thank you. Thank you. ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ MDA ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮ 3 ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।